small players in the same cloud market. G40, so many other people are running companies. Zoho is also providing. Have you heard of the company called Zoho? They are also running their own private cloud. So, cloud computing now, அதுக்குள்ள இருக்கிற options இதுதான். Like it will have its own storage, server, applications, database, from mobile information and everything. So we have three types of cloud: private cloud, public cloud, and hybrid cloud. That's what you know. Private cloud. No? Private cloud is for any organization. I mean, they can build their own cloud in their premises itself. Public cloud is, it is on the, it is on the vendor's premises. It is completely on the cloud. Hybrid means few companies will run, for example, 50% of the data and application will be running on premises, and 50% of the application will be running on the cloud. So all these things will happen based on the business needs. Due to compliance, there is something called security, compliance, audits, and all those things. For example, few industries are less compliant industry. For example, education. Education is less compliant industry, but for banking, it's a highly compliant industry. You cannot hold any data without the permission of RBI. RBI will come and screw you, right? If you are mismanaging a data, if you are not properly placing the data in a secured place, whether it may be your data center or the cloud, RBI will come and they will fine the company, the bank. So in those cases, what they will do is, based on the compliance, they will be keeping, like a percentage wise, critical applications they will be keeping within the premises. That is called a private cloud, and they will be moving the normal applications to the public cloud. So when you share that information, it will become the hybrid cloud. Sir, இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன் ப்ரிமைசஸ் இந்த ஸ்டாக் வந்து வெளியே இருக்கா ஸ்டாக்கிங் OSI layer, you guys know OSI layer, right? So you can compare this with OSI layer. கிட்டத்தட்ட OSI layer, but it will come along with the data center formatting, networking, storage, servers, virtualization, OS, middleware, runtime, again runtime, and then application. So இது வந்து, if you own everything and you keep everything within your control, within company's control இருந்தா, that is called on-premises. So infrastructure as a service. It is a kind of service that is offered by cloud companies. So what they will do is, they will provide, for example, managed by vendor. Yeah. They will be providing only the hardware part. They will give you networking, server, storage, and virtualization. And from the OS layer, everything will be owned by the companies. So that is called IaaS. And then platform. If it is coming on the platform, they will provide up to the platform. Runtime environment வரைக்கும் அவங்க கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கணும். Runtime environmentனா, like if you want to develop some application, they will provide you with a JDK part. அது வரைக்கும் வந்து they will give you the access. From the hardware to the JDK runtime environment, they will give you the access, and remaining things you need to take care. Next one, this is the complete cloud and so on, that's called SaaS. It's a buzzword, you note panninga, SaaS. SaaS is running this world right now. What is SaaS? சும்மா தமிழ்ல சொல்லுங்க, ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? SaaS-னா என்ன? Software as a service-னா என்ன? சும்மா சொல்லுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. Software as a service. சொல்லுங்க.
Drive. Google Drive. Drive is Google. That is a SaaS solution. So every company is moving on to the SaaS model of business. Chennai is SaaS hub. Chennai is SaaS business hub. Majority of the SaaS companies are running in Chennai. For example, Kisco, the company, Kisco, Orange Desk, Zendesk. They are providing CRM solutions, customer relationship management solutions. Previously, if you want to handle a lot of customers, what you will do is you need to purchase Salesforce. Salesforce is a CRM cloud provider. When I joined as a fresher, I was using the Salesforce like 17 years back. So very, very bigger organizations. See, SaaS is nothing but they'll provide you the complete solutions through web. When the 5G, the எல்லாமே interconnected. The 5G enablement, எல்லார் கையிலும் இப்போ ஸ்மார்ட்ஃபோன் இருக்குது. எல்லாமே it's moving on to the cloud. On the core level, it's moving on to the cloud. Knowingly or unknowingly, every company is moving each one of us to the cloud. நம்ம இப்போ கம்ப்ளீட்டாக நம்மளே cloud-குள்ள தான் இருக்கோம். Like mail system. Gmail is a cloud. Gmail. மெயில்னாலே முன்னாடி உங்களுக்கு பாஸ் தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் அதை கம்பேர் பண்ண முடியும். முன்னாடி நீங்கள் ஒரு மெயில் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணணும்னா ஒரு கம்பெனிக்குள்ள யூ நீட் டு பை சம்திங் கால்ட் டாமினோஸ் மெயில் சிஸ்டம். IBM டாமினோஸ் வாங்கி அது லாக்ஸ் அண்ட் லாக்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் அதை வாங்கி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கு சர்வர் போடுவாங்க கம்பெனி போட்டு அந்த டாமினோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்டிவ் டைரக்டரி இன்ஸ்டால் பண்ணி எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் மெயில் யூஸ் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கம்பெனிக்குள்ள இப்போ கூகுள் பப்ளிக்கே ஃப்ரீயாக கொடுத்தாச்சு, எல்லாமே யூஸ் பண்ணோம். இது இல்லாமல் பிஸ்னஸ் ஆஃபரிங் இருக்கு கூகுள் ஜிமெயில் ஃபார் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். when you are creating the Gmail, it will ask you whether you are an individual or a business. இது எல்லாமே கிளவுட் தான். we are already into the cloud. கிளவுட் புதுசா எதுவும் வரல, எல்லாமே கிளவுட்ல தான் இருக்கும். பட் we never realized we are already into the cloud. We are actually using the cloud features. We are using the cloud offering already. ஏதாவது டவுட் இருக்கு? So far, இதுல இல்ல. cloudல வேற ஏதாவது doubts in general? This is called, trends transforming cloud computing. This is like latest trends on the cloud computing. Like hybrid cloud, as I said, they are coming into a model like partnership kind of model. They are coming up and talking with the companies like in a partnership model, like 30-70, 50-50 kind of partnership, and they are developing the cloud solutions. And serverless computing, this is the utmost thing. Serverless computing ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும். Previously, if you want to run an instance, ஒரு database or ஒரு application run பண்ணணும்னா, you need to buy the VM from the cloud first. VM is nothing but one server, virtual machine. And then on that virtual machine, you need to install your software and you need to run it and use it. In the serverless computing, என்ன advantage-னா, there is no need for you to buy VM. Transaction மட்டும் you need to pay. That's all. Our platform, you can run your application directly, only on the transaction basis. For example, think in this way. You are running in the college or application machine. In the college or application you are running. For example, ஒரு ஸ்டூடெண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் செக்இன் செக் அவுட் ஸ்டூடெண்டோட டேட்டாலாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு காலேஜுக்குள்ள ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க.
in the application, நான் cloudல கொண்டு போய் install பண்ணா, what will happen is, cloud will be charging me 24/7. Correct? 24 மணி நேரத்துக்கும் I need to pay charge to the cloud company to run the application. But actually, the students will be using that application from 9 to 6. 6 மணிக்கு மேலே யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக நைட்டில் 0 இருக்கும் யூசேஜ். முன்னாடி இருந்த மாடலில் யூ நீட் டு பே டு தி கிளவுட் கம்பெனி ஈவன் ஃபார் நான் ரன்னிங் ஹவர்ஸ் ஆல்சோ. ரிலேட் பண்ண முடியும் நான் சொல்கிறது. ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது, காலேஜ் அப்ளிகேஷன் கிளவுடில் ரன் ஆகுது. நைட்டுக்கும் சேர்த்து நான் காசு கட்டணும். நைட்டில் nobody is going to log in. யாருமே அதை வந்து லாகின் பண்ண மாட்டீங்க. அது வந்து it will be on stale. But still the college or the company need to pay that amount. இப்போ இந்த serverless computingல வந்து what they are telling is யூஸ் பண்ணா மட்டும் பே பண்ணணும். For non-business hours you can save a lot of money. அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Serverless computing you can just study on your own. There are a lot of functions are available. A lot of products are there. Lambda is the very famous serverless computing product from Amazon. Lambda. Quantum computing, so they are actually, they are more strengthening on the core business. From the AI, we will talk about it. Artificial intelligence and increased usage of containers. Container again, Kubernetes scalability, Kubernetes, Docker swarms. இது கொஞ்சம் நோட் பண்ணீங்க. யூ நீட் டு கூகுள் இட். டாக்கர்ஸ், DOCKERS, டாக்கர்ஸ், swarms, 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 containers, Kubernetes containers. இது எல்லாமே வந்து containerized services. Application. For example, எப்படின்னா infrastructure as a code is the new buzzword. முன்னாடி வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தனியாக இருந்துச்சு, அப்ளிகேஷன் தனியாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து தே ஆர் ப்ரொவைடிங் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் அ சர்வீஸ், அஸ் அ சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன். டங் ட்விஸ்டர் யாருக்காவது தெரியுமா? ஏதாவது டங் ட்விஸ்டர்ஸ்? டங் ட்விஸ்டர் ஒரு சொல்லி, ஒரு கட்டு சொல்லியில ஒரு சொல்லி கோண சொல்லி எல்லாம் ஒவ்வொரு ஏஜ் இருக்கு. சொல்லுங்க. சொல்லணும். டங் ட்விஸ்டர் சொல்லுங்க. தெரிஞ்ச டங் ட்விஸ்டர் சொல்லுங்க. ஏன் சொல்லுமா? Basically got the butter, that butter was bitter. Super, very good. Betty got the butter, that butter was bitter. So Betty got a better butter to make her bread better. Okay. Very good, very good. Good start. Tongue twister. சொல்லுங்க. Betty bought butter, but was there. Betty bought some butter to make a better butter. Betty bought some butter, but butter was bitter. Betty bought some bitter butter to make a bitter butter better. Good. சொல்லுங்க. யார் இந்த சட்டை எங்க தாத்தா சொல்லிட்டு. சரி, அவருக்கு ஒரு அப்ளாஸ் பண்ணுங்க. ஒரு திருக்குறள் இருக்கு டங் ட்விஸ்டர் மாதிரி. துப்பாக்கி துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கி துப்பாய தூமலை. சொல்லுங்க. துப்பாக்கி துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கி துப்பாய தூமலை. ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லுங்க. துப்பாக்கி துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கி துப்பாய தூமலை. துப்பாக்கி துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கி துப்பாய தூமலை. இப்போ டங் ட்விஸ்டருக்கு அர்த்தம் சொல்லுங்க. What's the meaning of that quote? சொல்லுங்க. துப்பாக்கி யாராவது சொல்லுங்க. பின்னாடி கொடுங்க. சொல்லுங்க. தம்பி பிளாக் ஷர்ட் நீங்க சொல்லுங்க. உங்களால மாஸ்கோட நீங்க சொல்லுங்க.
துப்பாக்கி துப்பாய ஆ, துப்பாக்கி ஆ. துப்பாக்கு, துப்பாக்கி துப்பாய, துப்பாய துப்பாக்கு, துப்பாய, துப்பாய துப்பாக்கி, துப்பாக்கு, துப்பாய. சொல்லுங்க. தூம் மழை, மலை இல்ல, மழை. கொடுங்க, கொடுங்க. கொடுங்க. சொல்லுங்க. 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 அந்த குரலை சொல்லுங்க. இல்ல வேற ஏதாவது டங் ட்விஸ்டர் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. Rejection. அதாவது சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. அந்த வான் சிறப்புல இருக்க அந்த குரலை சொல்லுங்க. அதிகாரம் வான் சிறப்பு அதிகாரத்தில் இருக்க அந்த குரலை சொல்லுங்க. 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 நான் சொல்லித்தரேன். மைக் வைங்க. ஹலோ, பேசுங்க. சொல்லுங்க. துப்பாக்கி, துப்பாக்கி, துப்பாய, துப்பாய, துப்பாக்கி, துப்பாக்கு, துப்பாய, தூமழை. சொல்லுங்க மொழி. ஏந்திரன்னு சொல்லு. ஏந்திரன்னு சொல்லு அப்புறம் தெரியும். உனக்கு தெரியுமா? கொடுங்க, ஆட்டோ கொடுங்க. பெட்லை. Okay, I heard like your mother tongue is Malayalam. இன்னும் பக்கத்துல நீங்க பாயசம் கேட்கற மாதிரி இருக்கு. Very good, very good, very good. Great, sir. So, coming on to the business. This is, I mean, like, you need to note it down if possible. Okay? Like, this is the famous cloud services or products that is available currently in the market. Okay, Amazon. Very good. நல்ல பாடம். நான் ஏன் இதெல்லாம் பண்றேன்னா அடுத்த ஸ்லைட்ல வரும் பாட்டு. நடுவில் ஏன் பண்றது? தூங்கிடுவீங்க. தொண்டை சரி. வேற யாராவது பாட்டு. இவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க. பாடுங்க, பாடுங்க. Again the same quality. Tell me your name and department. The mic. Puri department. Abdul Rahman. Okay. Proceed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله. Thank you. Very good. பாட்டு பாட மாட்டீங்க. அவ்வளோதான் பாட்டு. ஓகே. இந்த ப்ராடக்ட்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துங்க. நீங்கள் கூகுள் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலி சி இது வந்து லைக் ஒரு 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 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஒர்க் ஷாப்பாக இருந்தால் we can explain all these things very clearly in the live demonstration. இங்கே வந்து I can just tell you the names when you need to Google it and understand it. Amazon Web Services வந்து EC2, there is something called Amazon EC2. EC2 வந்து that's a cloud server instance. EC2 instance. And then there is something called RDS. There is something related to relational database system, like DBMS system. Oracle லாம் இப்போ யாருமே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இல்லை. People are directly moving on to the Amazon RDS. Like I said, I mean, you no need to, spend much on the capex. What is capex? Capital expenditure. And what is OPEX? Operational expenditure. Companies are currently, interested to spend money only on OPEX. Nobody is willing to put their money on CAPEX. So AWS Direct Connect. Direct Connect na you can access the data instantly with dedicated lease line from the Amazon. And then there is something called EBS. All these are products, like S3 is the bucket. S3, simple storage services. S3 bucket. Like you know, Google Drive, internally, every Google Drive will be connected with one S3 bucket. S3 that will be a Google product. So Google, left side that is called the Google product. Right side of the Amazon product. So G Drive will get connected into that storage part. On storage and database, cloud storage, and the fifth option, cloud storage, Google Cloud Storage. All mails and all these things are getting stored. Identity and security solutions, machine learning modules, everything is available. Like, it's the complete stack of technology that's available on the cloud. If you want to know anything specific about, no, maybe you guys are in the final year, right? Theoretical, maybe Corona batch, okay. Actually, Corona batch is the actual cloud batch. Complete Zoom you have utilized the advantage of this the internet and all of those things. You Corona batch actually a cloud batch. AI and machine learning. This is a buzzword. Like cloud is important. Artificial intelligence and machine learning is coming into. It's like go hand in hand. Okay. For example, in the screen they are working on all these technologies. Like for example, a product like Amazon Translate. In any language, it will get translated into other language. Like they are doing it for almost 150 different languages. All of them, language translate online. So that is a speech kind of sense. And Amazon recognition, face recognition and those things. Amazon Lexa is a famous product.
transcribe. இதெல்லாம் நீங்க வந்து நோட் பண்ணீங்க. You guys can Google it and then search more on this. Amazon Polly. Polly வந்து it's completely for speech recognition and speech therapy and all those things. See, AI and ML என்னன்னா, for example, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றேன். லைவ் எக்ஸாம்பிள் from my industry experience. முன்னாடி வந்து for example ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபெயில் ஆக போகுது அப்படின்னா, ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபெயில் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் we will get an alert and then we will go to the data center physically and then we will replace the hard disk. இதுதான் நாங்கள் காலகாலமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். What happened from 2015, 16 and all? There is a company called EMC, storage solution company. NetApp, இவங்களாம் வந்து ஸ்டோரேஜ் கம்பெனிஸ். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க கிட்ட இருக்கிற 20 years டேட்டாவை எடுத்து, 20 yearsக்கு அவங்கள்ட்ட டேட்டா இருக்கு. என்னன்னா, எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு டிரைவ் ஃபெயிலியர் ஆகுது, பவர் இஷ்யூவாக இருக்கலாம், மெமரி எரராக இருக்கலாம், ஹார்ட்வேர் இஷ்யூவாக இருக்கலாம், பக்காக இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் மே பி, இல்லை சடன் கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கலாம், எதோ ஆகிருக்கலாம். இந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து they created an AI machine learning model. Machine learning வந்து மாடல் ஒன்று, அது கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட். machine learning model ஒன்று கிரியேட் பண்ணி, what they did is they implemented that particular module into all of their servers. இதில் என்ன ஆச்சுன்னா, டிரைவ் அடுத்த வாரம் ஃபெயில் ஆக போகுதுன்னா, it will throw an alert right now. See, there are two kind of actions. எல்லாத்துக்குமே proactive and reactive. என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியுமா? What do you mean by proactive? What do you mean by reactive? Just simple issues. ஒரு பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை வந்து நம்ம சரி பண்றோம், அதுக்கு ஆக்ஷன்ல இறங்குறோம்னா that's called reactive. Reactive இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து, I mean, the world is will not recognize you if you are so reactive. நீ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் ஆகணும். If you are proactive, அதுதான் that will come into the business value. வரப்போகிற இஷ்யூ வந்து முன்னாடியே you need to intimate it. For example, அடுத்த வாரம், I mean, we used to get alert, very precise alert. என்ன பியூட்டினா, அந்த ML மாடல்ல it will precisely give you, send you one email in alert format stating அடுத்த ஒரு வாரத்தில் வந்து CRC எரர் நிறைய நடக்குது, it will get failed. நீங்க வெயிட் பண்ணீங்கன்னா it will happen for sure. So for example, what I'm telling is, நம்மகிட்ட as a human history we have lot of data. நிறைய டேட்டா இருக்கு. எம்எல் பற்றி ஒரு சிம்பிள் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். எக்கச்சக்கமாக டேட்டா இருக்கு. இந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் கொலெக்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எவ்ரி சிங்கிள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிரைவ் ஃபெயிலியருக்கே பண்ணும்போது அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம். யூ கேன் டூ திஸ் ஃபார் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஐ மீன் ஃபவுண்ட் சம் மெடிசன்ஸ் ஃபார் திஸ் கேன்சர். லாஸ்ட் மந்த் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சருக்கு வந்து அது வந்து they I mean got the solution using the ML இருந்து தான் எடுத்தாங்க. ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட், ஹியூமன் ஜீனோம் வந்து they actually I mean got the complete genome sequence of human being. எவ்வளோ டேட்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு ஜீன்ல? எவ்வளோ டேட்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஜீன்ல எவ்வளோ டேட்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? சும்மா ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க. நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஜீன்ல, ஒரே ஒரு ஜீன்ல எவ்வளவு டேட்டா இருக்குன்னு see, that number is not an answer. 100 GB. 100 GB. 100, okay, not in GB. Number of crore, lakhs, 1 billion information out there. One single gene. 1 billion, 100 கோடி information. Gene therapy, have you guys heard the name? Gene therapy, gene modification, gene alteration. If you want to alter a gene, you need to first sequence all those 100 crore information. அதெல்லாம் பண்ணியாச்சு using this ML model. Google பண்ணி பாருங்க, it's so interesting. நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கீவேர்ட் தான் தர முடியும்.
இங்கேருந்து வந்து how you guys are getting it and how you guys are learning-லாம் அது உங்களோட எக்ஸாம். AI வந்து it's going to rule the world for sure across the industry. That may be an automotive industry, whatever it may be, banking, energy, education and everything. Okay, jobs in IT industry. என்னென்ன ஜாப் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஐடியில்? நிறைய பேர் வந்து மேபி டெவலப்பர், ப்ரோக்ராமர், designer, and then there are a lot of jobs available in IT industry nowadays. As I said, IT வந்து வெறும் வந்து ப்ரோக்ராமிங் ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு. That was just a programmer job, வெறும் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், அப்ளிகேஷன். இப்போ அப்படி இல்லை. There are a lot of other jobs. Automation engineer, cloud engineer, database admin, database developer, network admin, network developer, and then what do you say, virtual engineer, VMware. If you know just one technology clearly, you can get at least 10 lakh salary annually. If you know only one technology with good English, that is enough. So what I'm suggesting is choose just one path and invest your time. படிங்க, கூகுள் பண்ணுங்க, 4 பேரோட பேசுங்க. I mean data scientist ஆளே இல்லை மார்க்கெட்டில் வந்து ஃபார் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் என்றால் we don't have anymore. டேட்டா சயின்டிஸ்ட் வந்து அது ஒரு ப்ராடர் திங். ETL சொல்லுவாங்க, எக்ஸ்ட்ராக்ட், ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் லோட். இவ்வளோ டேட்டா இருக்குல்ல. See for example, கூகுள்கிட்ட இருக்கிற டேட்டா வந்து it's a hell a lot of data. Google is having hell a lot of data. Like whatever you search in Google, they are just storing it in somewhere. You guys understand it, right? They are storing it, whatever you search, even in incognito mode. That is incognito only for you, but Google is recording everything. Okay? So they are storing all those information. They can take any business decision based on your search result. For example, in a particular region, see, I'll give you one example. Targeted audience advertisement. For example, if you are watching Sun TV, currently every one of us seeing the same advertisement, right? It's not happening in US or Canada. You guys know it? What they are doing is targeted audience. For example, they have all these search information and everything. நான் இருக்கிறேன் வந்து என்னோட வயசு 40 வயசு, எனக்கு வர அட்வர்டைஸ்மெண்ட் 20 வயசு பையனுக்கு வராது. எனக்கு வந்து எனக்கு தேவையான சில பொருட்கள் வரும். இப்போ லேப்டாப்னு பார்க்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது யூஸ் ஃபேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எனக்கு வர வச்சுருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் 20-year-old கை, டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ், ஒரே சேனலில் 2 பேருக்கு வேறு வேறு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குது. இதெல்லாம் ரொம்ப பழைய டெக்னாலஜி ஆக்சுவலாக. What I'm trying to tell is they are enabling and enhancing all these advertisement and all these marketing things using the existing data. The past data வச்சு they are taking some business decisions. எல்லாருக்குமே எல்லாத்தையும் தரதில்லை ஆக்சுவலி. நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக கூகுளில் இருக்கீங்க, மேபி யூடியூப்பில் வீடியோ பார்ப்போம், இப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்கள் எதை சர்ச் பண்ணுறீங்களோ அது ரிலேட்டடாக மட்டும்தான் உங்களுடைய ஆட் வரும். நீங்கள் சர்ச் பண்ணாதது உங்களுடைய ஆடில் வராது. நான் எதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோ எனக்கு அதுதான் ஆடில் வரும். Because everything is happening because of the large volume of data that is getting stored into the data center, into the cloud. அதை வச்சு they are taking business decisions. So yeah, jobs பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்கு. See, டெக்னிக்கலாக ஜீரோவில் இருக்கிறவங்க கூட ஐடியில் வேலை செய்யும். நிறைய பேருக்கு தெரியாது. Technically, if you are zero, you don't know any single technology, but still you can get very good job in IT. There is something called process management. There is something called project management. There is something called ITIL manager. There is something called change manager, incident manager, document creator, content writer. See, content writer தான் வந்து programmer விட அதிகமாக சம்பாதிக்கிறாங்க actually. They are getting more salary than the programmers. நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் டெக்னாலஜி தெரிஞ்சாதான் வந்து we can survive. ஒரு content writer is getting 30 lakhs per annum. Annual salary 30 lakhs வாங்குறாங்க.
That is larger than any program. Okay? So IT is for everyone. Your skill you can mold yourself. If you are so talkative, if you know how to handle things, if you know how to manage a project, project management right now, PMP certification. Other company, you can directly go to the project management side. Project management, see, project manager or role. Actually, for any project na only see, or வீடு கட்டறோம். Okay. Civil point of view ல நான் சொல்றேன். As a user, நான் ஒரு இடம் வாங்கி வச்சிருக்கேன், நான் ஒரு வீடு கட்டறேன். இந்த வீடை நான் எங்க இருந்து அல்டிமேட் எய்ம் என்ன? வீடு கட்டி முடிக்கணும். நான் ஃபர்ஸ்ட் கடக்கால் போடுறதுல ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கடக்கால் போடுவேன், அப்புறம் தலை போடுவேன், அதுக்கப்புறம் நான் சைட் வால்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஐ டிசைன் லைக் கிச்சன் எங்கே இருக்கணும், ஹால் எங்கே இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் ரூஃபிங், அதுக்கப்புறம் மேலே பெயிண்டிங் ஆல்ஸ். இது எல்லாமே யூ நீட் டு செக்ரிகேட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன்டு இட்ஸ் கால்ட் ஜாப். ஒரு 10 ஜாபாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடியில் ப்ராடக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருது. யூ நீட் டு கிரியேட் HRMS nothing but human resource management solution. என் கம்பெனியில் வரவங்களுக்கு போகிறவங்களுக்கு செக் கொடுப்பாங்க. இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா இது ஒரு ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்டை as a project manager you need to plan it. ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டோட பேசிக்ஸ் என்னன்னா, you need to find out what is the budget என்ன, ரெண்டாவது what is the timeline, 3 மாசமா 6 மாசமா 1 வருஷமா 10 வருஷமா timeline. மூணாவது what is the man hours that is needed to achieve that. Man hours என்னன்னு தெரியல. ஒரு ஆள் ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் வேலை செய்ய முடியாது, 8 மணி நேரம் தான் வேலை செய்ய முடியும். நீங்க 10 ரிசோர்ஸ் கேட்குறீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 into 80 hours தான் உங்களுக்கு மேன் ஹவர்ஸ். So as a project manager you need to plan all these things. Maybe I'll cover later. The complete, there is something called initiation, requirements collection, and then execution, and then go live, transition, go live, and then closure. Phase project management simple விஷயம். நீங்க சின்ன விஷயத்தை கூட you can plan it well and then execute it. இங்க நீங்க திருவான்மையூர் போகணும், இதையே கூட you can convert into a project. ஏன் போகணும், அதுக்கு ஒரு கோல் இருக்கணும், எதுக்கு போகணும், எப்படி போக போகிறேன், நடந்து போக போகிறேன்னா, பஸ்ஸில் போக போகிறேன்னா, ஆட்டோவில் போகிறேன்னா, கேப் புக் பண்ணுறேன்னா. ஸோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் calculating the available resource and then achieving the ultimate result with all these phases. ஒரு இனிஷியேஷன் இருக்கணும், ஒரு requirement collection இருக்கணும், ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் இருக்கணும், ஒரு ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் யூனிட் கம்ப்ளீட். எல்லாமே இங்கே இருக்கிற எல்லாமே அந்த பேசிஸில் தான் they created. பட் நிறைய பேர் தெரியாது அது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தான் அப்படின்னு தெரியாமே பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப சாதாரணமாக பண்ணுவாங்க அது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். பட் they don't know they are doing actual project management. ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா பண்ணுவாங்க, மளிகை கடைக்காரன் நல்லா பண்ணுவாங்க ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஒரு மளிகை கடை நடத்துகிறாங்கன்னா they know the complete project management. They know how to manage the petty cash. They know where to procure the products. உங்களுக்கு procurement